Hello guys, assalamu alaikum. Mnajionaje, mnajifilaje, mnajidaradaraje? Jamani, ni tuko hapa kwa mara nyingine tena. Sawa, for the new subscribers, mukifika hapa tulizeni boli, musije na ushauri mwingi, sijui opinions. I don't need nobody's opinions, okay? Chenye nataka opinion yenu ni about the topic, si about what I'm wearing, what I'm doing, what I'm saying, who I am. Hayo hayawahusu, sawa? Wala musijitie roho dukuduku kwa maisha yangu. Maisha yangu yatawachosha, maisha yangu ni mazito, yatawachosha. Kwa hivyo you guys as new subscribers, karibuni sana. Take a seat, tulizeni boli, sawa? Drink your coffee, drink your tea, tulizeni boli. Hapa hapataki haraka, hapataki fujo, hapataki ushambenga hapa. Mshasikia? And kwa wale wenye kumtuza Kungwi, asanteni sana, nafurahika sana kwa kila mnalonifanyia, na washukuru na wapenda, nazidi kuwapenda, na natumai nyinyi pia mwazidi kunipenda, msije mkanichukia baadaye, kwa sababu msema kweli uchukiza. Kama mimi nitaendelea kusema ukweli, sawa? Kwa hivyo msijali, tutaendelea tu hivyo hata kama mapenzi yetu yatakuwa ya kuvutana huku na huku, ila mwisho wake muhimu twapendana. Sasa jamani, leo nimekuja hapa. Kuna mambo yamekuwa yakiongelewa sana, yakitrendi sana kuhusu unyanyasaji wa wanawake. Unyanyasaji wa wanawake. Sijui kama mwanaelewa. Kwa wale hawataelewa unyanyasaji wa wanawake, mutaigoogle, mutapata kizungu chake. Sawa, wanawake wamekuwa wakinyanyaswa sana. Upande wa sexually, yani kila njia mwanamke ananyanyaswa. Lakini mimi ninavyoona, sisi kama wanawake, we have the power to control our lives. We have the power to do anything. Na sana kama kuanzia hii wiki yote iliyopita, watu wamekuwa wakiongea kuhusu mwanamke mmoja mwenye alidhulumiwa, asijui alifanyikaje, akarushwa kwenye balcony, akavunjika miguu. That is a very sad story. It's a very sad story. Some guys from the radio station were talking about it. Okay, sawa, maybe they were a bit jolly about it. Maybe they were a bit happy about it, which yani walionekana kama wapuzi flani. But ukiangalia maneno yao kuna uzito flani. Sisi kama wanawake, let us not deny. I talked about this the other day on my live video on Instagram, kwa wale wenye walikuwa pale. Kwa wale hawakuweko pale, jamanini, sisi wanawake, let us not take offense from everything we are told. Kuna mambo mengine sawa tutaambiwa, pengine tutaambiwa kiubaya, but tuyapime yale maneno. Unajua, si kila kitu tuchukue, tumetukanwa, tumeonewa. You know, the more we play victim, the more tunanyanyaswa. We have to stand up for ourselves. Si kila saa wanawake tunaongea women empowerment. Women empowerment doesn't lie tu kwenye mabiashara. Women empowerment lies pia katika kuambiana ukweli, katika kuoneshana njia, katika maisha ishi hivi, live like this, live like that. It doesn't have to be, because the minute you say woman empowerment, kwenye kichwa cha mtu ishakuja tari ni biashara. Tufundishane kuhusu biashara, tusapotiane biashara zetu. No, woman empowerment si hivyo peke yake jamani. Ni woman empowerment tuoneshane njia, tuelimishane, tufundishane. Unajua, si kila siku women empowerment, amujui hata maana women empowerment. Nyinyi women empowerment mnajua sekta moja tu. So me, I'm here today to say, yale maneno the guys that talked about yana uzito flani. Niulizeni kivipi? Me, I sat down and I listened to them. Ukiangalia ni saa zingine, unajua, let's say, let me go direct to this. Let's talk about rape kidogo. Sawa, rape is when you're forced. Umeelewa? Sexually forced. Ujisikii, hutaki, umelazimishwa. Rape, hata mtu ukiwa kwenye ndoa bado unaweza repiwa. Wachaneni na hizi mambo za boyfriend girlfriend. Hata ndoa, kwenye ndoa, madamu mke wako amesema hajisikii leo, yuaumwa na kichwa, wewe kwenye kichwa chako si unajua yuwajifanyisha haumwi na kichwa. Madamu amesema hajisikii, basi hajisikii, wewe achana naye, ama vipi? You know, ukimlazimisha, that is rape. Akona haki hata ya kupeleka mashtaka mahali nje, ama kama ni kwa koti, ama kwa kadhi, ama wapi, akona right. Sijui kama mwanaelewa.
Rape ingine ni ile rape haina budi, pengine ni mtoto, pengine ni mtu mzima, hakujieka mwenyewe kwenye ile situation, it happened. Umeona, unatembea barabarani umeshikwa kwa nguvu, umerepiwa. Uko kwa nyumba peke yako umekujua, umerepiwa. You know, kuna many circumstances. Family member, pengine mtoto amemshika, amemrape. Hiyo ni ile, yule victim hakujieka in that position. The victim, she had no control over the situation. It happened. She had no control over what? Over the situation. So when you talk about this issue is a very, very sensitive issue. So when you talk about this issue, ni muhimu uispecify, kwa sababu ukiongea ati wanawake wao wanataka kufanyika hivyo, sio wote. Kuna different situations zenye watu wanajipata in them which force them to be sexually abused. Ushaona? Sasa some situations are controllable, some are not. Sijui kama mwanelewa. Let's take for instance situations that you can control to avoid such things. There are so many situations and so many cases nowadays. These are those situations that you have the power to control them. As a woman, you have the power to control such situations that we women put ourselves in, and then we blame the society. Sometimes sisi pia women, we blame the society too much. There is too much blame on the society. Let's take for instance, nishaongelea hizi situations ambazo umelazimishwa. You are a wife kwa nyumba, bwana amekulazimisha, that's rape. You are a woman, umetembea nini imetokea, umerepiwa, these people you don't know them, it's a kid, that's rape. That's a situation the kid could not control. The child could not control that situation. The little girl could not control. The lady that was walking on the road at night, peke yake ametoka job, ametoka wapi, it happened to her. That's a situation she could not control. That's a victim. Okay, other situations that I feel like we women should just put our panties on, our big girl panties on, and just stand up for ourselves like, yo, this situation could have been different. If she did this and this differently, this situation could have ended up differently. Sijui kama mnanielewa. For instance, as a woman, as a lady, as a girl, you're single. I've been there. I've done these things for me to talk about them. Sawa. Unakaa kwa social media, pengine you're on social media, you meet a guy, yes, you keep talking, you talk for 3 months. You haven't met this guy. The day you go meet this guy is the first time you're meeting this guy. Sawa. The first time you decide, okay, today is the first time I'm meeting this guy. Even though we're all lovey-dovey on the phone, you still don't know the guy. You still don't know who this person is. Right? So just have principles. Just take caution. Like, yo, I'll just go meet this guy in a public place. We can sit down, talk. Then we can see, we can move on from there, you know. But si wewe, the first date you want to go, kwa sababu uko na social media pressure. Kuna kitu, it's called social media pressure nowadays. Just because you have that pressure from social media, so in your head you start thinking like, this guy, the first date I'm taking him, I'm dressing up, I'm slaying, I'm bringing my whore out, we're going out to a nightclub, I'm getting drunk. First of all, he has to pop a bottle for me. Okay, he'll pop a bottle for you, then what next? Like I was saying, Juicy, in my live video, you know, we women, let me just put it out there. We women, when we're drunk, we become useless. And I will say this. It's not like hatujui chenye tunafanya. We know exactly chenye tunafanya, but pombe ni pombe bana. Pombe ni pombe. Ukisha kunywa pombe kwa club, it's your first time you're meeting this guy. What do you expect?
obviously mtaanza kubebishana hapo, baby mumeshikana mumedarana, you start kissing, you start showing him this and this, munaswerana. You know that is temptation to a guy. Already you're putting signals in his brains that I'm hitting this tonight, because you're giving him too much, you're showing him too much, yani unampatia temptations nyingi sana, na si kutaka kwako, pengine si kutaka kwako, but sasa ushatia pombe ndani ya system. Alcohol is in your system. Inabidi unatoa ile makucha, yani ya ukware fulani hivi, unaanza kumfanyia jamaa ukware fulani on your first date. Haya, mkitoka hapo pengine hata ukuwa na pesa ya Uber ya kurudi zako home, ushakunywa, umelewa, what do you do next? You get in the car with him. What do you do next? Mumefika let's say kwa apartment yake, ama kwa hotel, ama kwa guest, sijui penye huwa mnaenda, but uko penye huwa mtaenda after that. You know, ukishaingia kwenye gari la mwanamume amelewa, how many men wakishalewa wanaona wakudrive wewe kwako, wakakudrop kwako mwanzo? Maybe ukipata sana ni 1%, ndo atafikiria sawa, wacha nikamdrop udem kwake, yeye pia amelewa, mimi pia nimelewa. Lakini mwanamume gani kwenye hii dunia atafikiria hivyo? Au 1%, una hakika gani utapambana na huyo 1% katika wanaume wote wa dunia? So it's a risk you're taking. Aya, ushaingia kwenye gari, mwaenda kwake, kama ni hoteli, kama ni wapi. Mumefika mahali, ushaona umelewa, yeye amelewa. The image you will portray at that place, whether ni apartment yake, whether ni kwako, whether ni hotelini, ni guest. Unajua mkiwa walevi huwa kuna ka touching feeling kingine huwa mko nako. Mara mumehagiana, mara mmeshikana, mara mwanzo sisi madem tukiliwa huwa tunafujo sana. Baby, carry my shoes. Baby, do this, do that. Baby, look at my butt is falling off. You know, when you're drunk bana. Unajua sasa ile image, the image of two drunk people in front of a sober person will be like, hizi ni ujinga zao, ni watu wanakulana, wanajuana vizuri. Me as a sober person, let's say mimi ni jirani yenu, nimetoka nimeona hiyo situation, pengine mmekuja usiku mmetufanyia fujo, imebidi tumetoka as neighbors, tumeona that situation. Me as a sober neighbor that you woke me up at 4 a.m. What do you expect my reaction? Mimi nitawaangalia niseme, hawa ni ujinga zao. Pengine hata huyo jamaa tunamjua hapo kwa estate ama kwa flat, tunajua huyu jamaa daily ukuja na Wanawake. Hiyo ni tabia yake, umeona? Sasa imagine such a situation, and then you wake up in the morning, you claim rape. You claim what? You claim rape. You claim rape. Sisi kama neighbors, with the society that now you will start blaming, that now you will take to social media, and other feminists will come out guns blazing kututukana we as the neighbors, as the society that didn't do anything. Honey, what were you expecting us to do? Muliingia kama mnapendana kabisa, mnapendana. Yani nyinyi ni watu mmependana miaka 10 venye tuliwaona hiyo saa 10 usiku. Usubuhi unakuja unatuambia umerepiwa, unaanza kublame majirani, umeleta drama, umeleta mapolisi kwa flat, umeleta nini na nini. What were we supposed to do? What? Unajua kuna situations zingine people put themselves in. Wewe kama wewe msichana ulikuwa utaki afike pale ukishuka garini umeona majirani wameanza kuangalia, piga kelele. Sasa hapo ndo sisi kama majirani tunaweza kukusaidia. Kuna shida gani? Mbona vita? Lakini mkiingia na peace and love hatuwezi kuwauliza. Mkiingia na fujo tutauliza. Kuna nini? Ndo utuambie, mimi sijisikii kwenda na huyu jamaa lakini wanilazimisha. Haya, njoo ingia hapa kwa mama fulani, kama ni mama mbea wa estate ama wa flat, ingia ulale. Ama kama pia kuna uwezekano tunakusaidia hata kama na Uber ama na taxi, unaenda zako kwako. Unajua, but sasa nyinyi mmeingia, you are all loving, and then the next day you come blame
the neighbors. You can't blame the society. For what reason? You could have avoided that from the beginning. But you know, all this happens because our girls right now are going under so much social media pressure. There is so much social media pressure out here. Leo anaonekana pengine Sabrina nimejichanga siwadanganyi, pengine nimejichanga tuseme 10 months nimejichanga. Aya, leo nimeenda out, mimi nimetesa kisawasawa, nimewapostia kila kitu. Sawa, nimewapostia kila kitu. Kuna dem fulani mahali fulani ananiadmire, anasema da, hii maisha Sabrina naishi. Pengine for Sabrina to even look at me as a friend or even talk to me is if she sees that I'm living the same lifestyle as her. Sasa madem wanajiweka pressure, wasichana wetu wanajiweka pressure nyingi sana kutaka kuishi kama hawa ma social media sijui nani hawa ma socialite. Trust me, hawa ma socialite mnaona kila siku wako club, kila siku wako wapi. They go through so much themselves. Mimi nasema nyinyi wasichana ambao mko makwenu, mko na wazazi wenu, mnaishi fiti, wazazi wenu wanawaangalia mpaka leo. Yani you are very lucky. You are lucky. Trust me, you are lucky. You don't want the life of these streets. These streets are cruel. These streets are cold. These hoes you see out here popping bottles, they go through so much. These are the same hoes that have to lie down flat and eat shit from an ass. You know, to get paid that kind of money. To be taken for those holidays. You think those holidays come cheap or come easy? The things they have to do. You think these hoes don't get raped? They do. They get raped. Young girls, please. Sit down. Just think about your own lives. Sit down and think about it. Some of these socialites come out here and tell you, yes, we sell pussy. Our pussy makes us fly. Our pussy do this, do that. Well, okay, but what else does your pussy go through? Tell us about that. Yes, it makes you fly, but what does it go through? You know? What do you go through? These girls are not drunkards for free. They are not druggies for free. It's because they're traumatized. The shit they have to do to get that lifestyle they show you on the gram, you know? There is so much they do. There is so much shitty things they do to have that kind of a lifestyle. You don't want that. You, as you, with your faint heart, you try that one day, unaenda huko, unaaktiwa vibaya, sawa umepewa pesa at the end of the day, but ukiangaliwa umepasuliwa matako. What next? Hiyo pesa umepatiwa ndo unajipeleka na hospitali. Ama? These streets are hard. Hizi streets zinataka makonki, vichwa ngumu. Msione hao madem hapa nje wanaonesha hizi lifestyle zao, they have it easy. Trust me, they've been through it. These thoughts out here that are flossing on the gram will never show you will never come out siku moja and tell you, oh, yesterday I went to this and this place and I got raped and this man treated me like this. Because no, they want to drag you, innocent girls with like very clean girls, into that lifestyle. Because nini, you have to shindana with them now. You have to do something. We have to see you doing something. It's not the life. Sasa unaona situations kama hizo, wasichana siku hizi tunajieka in them without knowing. Alafu tukiambiwa, we are like, oh, I was a victim. Yes, you was a victim, but were you born a victim? No. You put yourself in that situation. There are some situations that you put yourself in. And there are some situations that are not avoidable. Ndio maana mpaka sahi, there are so many men that are being crucified for rape. Na pengine, it wasn't even rape. You know, this is a very sensitive topic. And let's not talk about only men who are raping and abusing women sexually. You know, it's okay for the society
when a woman grabs a man indecently in public. But is it the same when a man does it to a woman? When a woman does it, trust me, everyone around will just start laughing and take it as a joke. It's very light when a woman does such shitty things. But when it's done to a woman, they come out. They come out. I'm not saying rape victims who are wanajitakia ama anything, and I'm not enabling anyone. So don't come to me with that crap. Kuna situations sisi wanawake tunajieka in. And to a point that men can actually say, Nairobi women are loose. Trust me, Nairobi women are loose. We have the power. We control the cookie. The cookie is everything. Kwani mwanamume akikuita kwake, kuja kwangu nimebai mizinga, huwa anakuitia nini? Anakuita kunywa mzinga. He wants the cookie. You have the cookie. You have the power. I'm coming, I'm not coming. Short and clear, you know. By the time you dress up and go to a man's house, what were you going to do? Women, let's be realistic. Ebu tukweni tu realistic kidogo. I know you'll come out mwanze kuongea shit. I don't care. The minute you put on that G-string and those heels and leave your house or wherever you stay and go to a man's house, what was in your head? I, for one, when I go to a man's house, I know what I'm going to get, and I get it, and I get the fuck out of his house. Kama naenda kutombo na natoka kwa nyumba yake. Si ati nivae vizuri niende kwa mwanamume ati nimeenda kunywa drink. Kwani nikitaka drink siwezi vaa vizuri niende kwa bar na nikunywe drink, ama kwa club na nikunywe drink na nirudi kwangu. Ama unapata mtu, he told me we're going to Netflix and chill. Netflix and chill my ass. If you don't own a TV in your house, then you don't deserve to watch Netflix, my friend. Usisema unatoka kwako unaenda kwa mwanamume kwa kuangalia Netflix. Wewe akili yako ni mzuri. Kama una TV kwako basi nenda theater. Lipia sijui ni shilingi ngapi, 500 sijui ni shilingi ngapi, lipia angalia movie. Shida iko wapi? Lakini ati wewe mtu mzima. Unajua sababu kama hizo tunafaa tusikie mtoto wa 15 years akituambia vitu kama hizo. 15, maybe 14. Uncle aliniambia nikuje tu kwake ni watch movie akanifanyia hivi. You know, that is a victim. That is a victim. You, grown-ass woman Sabrina, with these fully grown boobs. Ati mwanamume amekwambia come to my place we chill. Don't I have sofa sets in the house that I can sit my ass and chill? That me, Sabrina, I will wake up, get dressed, go. Considering I don't have a car, Uber all the way there. Nifike kwa mwanamume, mimi najua naenda kuchill. Hiyo ni akili kweli? Mimi kama mwanamume akiniambia tu hivyo. Kama najisikia, najisikia my friend, nitaoga. Nitangara na nitakuja. Nipate chenye nataka kupata na nishike njia niende zangu. Sasa mimi nimefanya mambo yote hayo, pengine nikifika kwa ule jamaa tukulane vizuri, jamaa sinilipe, nianze scandal. Nianze nini? Nianze scandal. Pengine sikupewa pesa, ama pengine akili yangu mimi najua nitapata kitu fulani na huyu jamaa, you know, pengine mtu ni pia ni pengine yuko kwenye ni public figure ama nini, mimi najua tayari nitapiga picha na yeye ama nitapiga picha kwa nyumba yake, unajua nitapata scandal fulani. Hizo ndo akili za wasichana siku hizi venye wanafikiria. Kuna wasichana wengine hata ukiitwa na jamaa unaenda unakwama kwa nyumba ya mwanamume kama sasa ndo umeolewa unaishi hapo. Tabia mbaya, hauna kwako, hauna kitanda chako ambacho wakitamani. So many girls in Nairobi want the street life. So many girls in Nairobi are homeless. Let's put it out there. Let us put it out there. And I'm not trying to put anyone down, but yes, we have to talk about this shit right now. Sahi imefika time to ongea about this shit, because we are causing too much damage. We're not teaching each other what we're supposed to do. Okay, so many girls have decided they want to be thoughts, they want to be hoes. Go be hoes, but
Make sure when you're going out there to be hoes in the streets, make sure you know the rules. Make sure you have a strong heart. Make sure you won't come out here and create scandal for other people. You know? Umeenda kumwona mume vizuri, umefika, pengine hukupata chenye ulikuwa unatarajia, sasa imebidi